So, hey guys! Welcome back to my YouTube channel. So, for today's video, ginawa ko tong makeup look na to. So, if you want to know how I did this makeup look, please just keep on watching. So, ang una natin gagamitin is itong I White Korea Aqua Moisturizer. Ayan. So, for my primer, gagamitin ko tong No Shine Mattifier ng Quick FX. So, for my foundation, gagamitin ko tong Maybelline Superstay Full Coverage Foundation. I'm in the shade 220. So guys, for my cream contour, gagamitin ko tong Careline Contour Stick. So, for my powder, gagamitin ko tong Bench Daily Spell Magic Powder. Ito yung kulay dilaw. Ay, in the shade Natural. Yan. So, sa eyes na tayo guys, ang gagamitin kong primer is itong Rimmel Foundation. Ayan. Gawin natin siyang eye primer. Kasi wala akong eye primer. So, for my eyeshadow, gagamitin ko tong EB Pro Play Palette. Ayan. Gagamitin natin tong shade na ito. Ayan. So, ang susunod natin gagamitin na shade is itong dalawang to. Ayan. So, pagkatapos nun guys, magkakat na tayo ng crease. Kunin nyo ulit yung ginamit nyo na foundation or concealer, kung ano man yung ginamit nyo. So, kukuha tayo ng yellow eyeshadow. Gagamitin ko tong Color Fusion ng Beauty Glaze. Dito tayo kukuha ng yellow shade. Gagamitin natin ito. Matte na yellow shade. So, ito. Lalagay natin siya dun sa kinat nyo.
eyeliner, gagamitin ko tong Careline Graph Ink Liner. So, for my brows, iba-brush off ko lang siya. So guys, nakalimutan ko mag-play ng video. So, kunin nyo lang itong shade na ito. Tapos, mag-start kayo nag-drawing ng parang ganito. Ayan. I know, pangit siya, pero ito lang kaya ko, guys. So guys, mag-bronzer muna tayo. Gagamitin ko tong Australis Sweet Light Chocolate Bronzer. Kalimutan ko mag-bronzer. So, for my blush, gagamitin ko tong Vice Aura Blush in the shade Uploaded. Konting blush lang, yung hindi masyadong halata. Kasi, wala lang. Mas maganda kasi yung hindi masyadong halata, guys. Para lang may konting flash ng kulay sa ating cheeks. So, for my highlighter, gagamitin ko tong Vice Aura Glow in the shade Splendid. So guys, itutuloy na natin yung paglagay ng parang honeycomb na ganyan, na drawing. Pagkatapos nyan guys, lalagyan nyo lang siya ng yellow shade sa gitna. Pero ito na yung ginawa ko. Di siya perfect, pero ito lang kaya ko. So, for my mascara, gagamitin ko tong Maybelline New York Hyper Curl Volume Express Mascara.
lipstick, gagamitin ko tong Colorette in the shade Jordan. So guys, magpapalit lang ako and ipa-finalize ko lang tong look na to, then aura na tayo. Guys, ang ating look today. So if you like today's video, please don't forget to like, comment your video suggestion in the comment box below, and don't forget to subscribe to my channel and hit the notification bell beside it so you will be notified whenever I uploaded a new video. So yun lang guys, bye bye.